أحباء الطلبة، السلام عليكم وحفظكم الله أينما كنتم. محاضرة هذا اليوم بعنوان كاربوهيدرات، الكاربوهيدرات. المحاضرة تحتوي على معلومات مختصرة فيما يخص الجانب العملي. All living cells contain carbohydrates in various forms. جميع الخلايا بأجسام الكائنات الحية تحتوي على كاربوهيدرات بأشكال مختلفة. Carbohydrates are defined as. سؤال: ما هو تعريف الكربوهيدرات؟ أو ما هو مفهوم الكربوهيدرات؟ الجواب هو carbon compound that contains hydrogen and oxygen in the ratio 2:1 as in water. يعني هي مركبات تحتوي على الكربون، أي إنها مركبات عضوية، وأيضا تحتوي على الهيدروجين والأكسجين بنسبة 2:1 كما في الماء. يعني H2O يحتوي على 2 هيدروجين إلى 1 أكسجين. So that the empirical formula is CX بين قوسين H2O by Y. But there are some exceptions to this rule. ولهذا تكون الصيغة التركيبية للكربوهيدرات هي الكربون by X بين قوسين H2O. نلاحظ نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين كما في الماء by Y. حروف الإكس والواي هي حروف تشير إلى أنه يتم التعويض بدلها بأعداد صحيحة تتراوح من 1 إلى إنفينيتي، لكن أكو هناك استثناءات قليلة لهذا القانون. أين تصنع الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات made in the plants تصنع في النباتات by reaction of photosynthesis بواسطة تفاعل يعرف باسم البناء الضوئي أو التصنيع الضوئي. Many plants contains quantities of carbohydrates as a food reserve for man and other animals. النباتات تحتوي على كميات من الكربوهيدرات اللي تفيدنا كمخزون غذائي للإنسان وللحيوانات. عند تناول الكربوهيدرات ما هو مصيرها؟ يعني سؤال: What is the fate of carbohydrate after ingestion؟ الجواب هو after ingestion الكربوهيدرات are broken down to their constituent monosaccharides which can then be oxidized to carbon dioxide and water with the release of energy. بعد الهضم الكربوهيدرات سوف تتكسر أو تتجزأ إلى مكوناتها من السكريات الأحادية. شوفوا الكربوهيدرات broken down to monosaccharide. هذه السكريات الأحادية سوف تتأكسد. لاحظوا المونوساكرايد can oxidize to carbon dioxide and water with the release of energy. السكريات الأحادية سوف تتأكسد إلى ثنائي أكسيد الكربون وماء مع تحرر الطاقة. الغرض الأساسي من تناولنا للكربوهيدرات هو الحصول على الطاقة. في حالة أكلنا كميات فائضة عن حاجة الجسم من الكربوهيدرات، ما هو مصير هذه الزيادة؟ الجواب هو stored in the form of polysaccharide glycogen in the liver and muscle of animals. راح تنخزن هذه الكمية الزائدة من الكربوهيدرات بشكل polysaccharide glycogen في الليفر يعني الكبد and المصل العضلات للكائنات الحية وهي الإنسان والحيوانات. Carbohydrates can be divided into. من الممكن أن تنقسم الكربوهيدرات إلى ما يأتي. أولاً مونوساكرايد، من اسمها يدل على أنه السكريات الأحادية مونو
أحادية. فما هو تعريف السكريات الأحادية؟ الجواب هو It is the simplest carbohydrates which cannot be supplied further by hydrolysis. هي أبسط نوع من الكربوهيدرات، ولهذا فهي لا تتجزأ بعمليات التحلل. سؤال: Give me example of monosaccharide. يعني اذكر لي أمثلة للسكريات الأحادية. فالجواب هو such as galactose and reducing monosaccharide اللي هي بين قوسين ذكرتها جلوكوز وفركتوز. إذن أمثلة المونوسكرات هي الجلوكوز والجلوكوز والفركتوز. الجلوكوز والفركتوز يعتبرون reducing monosaccharide، يعني سكريات أحادية مختزلة. شنو معنى سكريات أحادية مختزلة؟ يعني هاي السكريات تحتوي على مجموعة aldehyde أو كيتون حرة من الممكن أن تتفاعل مع مجاميع أخرى. المونوسكرات is component of important biochemical compound. السكريات الأحادية هي مركبات تشكل أجزاء حيوية مهمة بأجسامنا، مثل النيوكليك أسيد اللي هي الأحماض النووية، وهي DNA بأجسامنا، والRNA بالفيروسات. مثلا هسه فيروس كورونا النيوكليك أسيد إله هو الRNA. وكذلك الكوإنزيم فلاكوبروتين يعني الإنزيمات والتي هي بروتينات and blood group substances يعني مجاميع الدم. مجاميع الدم هي A و B و AB و O. هسه راح أوضح لكم أول كاشف عن الكاربوهيدرات وهو موليش تيست. ركزوا على الغرض من هذا الاختبار. This is a common test for all carbohydrates larger than T-trosis. يعني هو اختبار شائع وعام لجميع أنواع الكربوهيدرات سواء كانت سكريات أحادية أو ثنائية أو متعددة. وجميع الأنواع المذكورة بالمحاضرة هي larger than tetrosis يعني تحتوي أكثر من 4 ذرات كربون. Procedure of this test is 2 moles of carbohydrate put in a clean test tube. والتيست تيوب يجب أن تكون مغسولة بديستلد ووتر، ثم نضيف لها 10 drops of موليش تيست. كيف يتم تحضير موليش تيست؟ يتم تحضيره بإذابة الألفانفثول إن إيثانول يعني إن الكحول، ويكون المحلول الناتج بتركيز 5%. ثم بعدها نضيف 2 moles of H2SO4 concentrations من حامض الكبريتيك المركز، وهو حامض حارق يسبب أذى شديد عند سقوطه على الجلد وعلى الملابس، فيجب توخي الحذر عند التعامل معه. نتيجة موليش تيست هي purple ring يعني حلقة بنفسجية. ارتقد ويا المحاضرة فيديو تعليمي يوضح موليش تيست وهو مطابق تماما لتجربتنا اللي اجريناها بالمختبر. خلينا نشاهد هذا الفيديو. Molish test. For starting Molish test, you should have Molish reagent, which is alpha in ethanol. And here, concentrated sulfuric acid. So, what we're going to test? Here, this is a carbohydrate. For example, it is glucose, monosaccharides. And here is a negative.
could be proteins, could be amino acids, even could be water, something not carbohydrate. I already prepared a solution of each one of those, about 5-10% of the salt in distilled water. So let's start by adding a few drops, better to shake a little bit, few drops of Molish reagent, few drops here, and as well few drops there. Next step, shake it a bit. Do the same, it's a control. Now it's coming to the next step, which is adding concentrated sulfuric acid. Very, very harmful. You have to be very careful. Start first with the carbohydrates. As I said, bend the tube, not facing yourself, not facing any of your colleagues, just in case something can get out of it, doesn't harm you or harm your colleague. At the side of the tube, slowly, slowly add sulfuric acid. Very slowly. Need to add about 2-3 ml of concentrated sulfuric acid so you can see clearly the violet ring. Right? Then, perfect. Now slowly and look with me, and better to have a background like that. What can you see? Violet ring as interface. Can you see it? Very clear. This is what you should get if you have a carbohydrate. So what's gonna happen? If I did the same thing. Enough. What can I say? No, my friend, this is a negative result. So this is what you should get if you don't have a carbohydrate, a protein, an acid, anything else. So let's put the two tubes next to each other so you can see clearly the difference. I think now it's very clear. Thank you. أما فهلنج test فهو this forms the reduction test of carbohydrate. هذا الكاشف يستخدم للكشف عن الكاربوهيدرات المختزلة فقط. يعني هو اختبار يستخدم للتمييز ما بين الكاربوهيدرات المختزلة أي السكريات المختزلة وغير المختزلة. البروسيجر تنص على ما يأتي 20 drops of reduced sugar. مثلا محاضرتنا اليوم ذكرنا الجلوكوز and fructose. ثم نضيف لها 2 ml of فهلنج تيست. فهلنج تيست يتم تحضيره بمزج كميات متساوية من محلول فهلنج الأول مع محلول فهلنج الثاني. ثم نستخدم الحرارة كعامل مساعد والتي تتم باستخدام الحمام المائي water bath. وسوف يتكون yellow or brownish red colored precipitate يعني راسب يكون ذو لون أصفر أو بني محمر أو برتقالي أورنج. أيضا ارتقت مع المحاضرة فيديو تعليمي يوضح فهلنج تيست. خلي نشاهد هذا الفيديو.
reducing sugars. Attention! Copper sulfate can cause severe irritation of the skin and eyes. It is very toxic to aquatic life and may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Sodium hydroxide can cause severe chemical burns. I don't take any responsibility for damage done to persons or property caused by the recreation of this experiment. For the Fehling's test, two aqueous solutions are prepared, which are called Fehling 1 and 2. Fehling 1 is made of 7 grams of copper sulfate and 100 milliliters of distilled water. Fehling 2 is made of 35 grams of potassium sodium tartrate, 10 grams of sodium hydroxide and 100 milliliters of distilled water. For the test, both solutions are mixed so the copper and the tartrate ions react to form a deep blue complex. The volumetric mixing ratio is 1:1. The copper ion in the complex is easily reduced by many reducing compounds. Commonly, the Fehling's reagent is used to test for reducing sugars. For this, the reactions of glucose and sucrose with the Fehling's reagent are compared. 3 test tubes are used. To the first one, some glucose is added. Sugars are also called saccharides. Glucose is a monosaccharide or single sugar. To the other 2 test tubes, sucrose is added, which is also known as household sugar. This is a disaccharide or double sugar. It is made of glucose and fructose, which are connected by a glycosidic bond. To the third test tube, a small amount of citric acid is also added. Then all samples are dissolved in some distilled water. Next, the beaker is filled with boiling hot water and the test tube containing the sucrose and citric acid is heated for a minimum of 2 to 3 minutes. Then the sample can be removed from the water bath. When it has cooled down, the Fehling's reagent is added. Now all the samples are heated in a beaker with hot water. A positive result is indicated by a precipitate of copper 1 oxide that can exhibit different colors. At the end, all samples can be removed from the water bath. Glucose gives a positive result because it has an aldehyde group in its open chain form. That's why this reaction can also be used for test for aldehydes. The sucrose didn't react because the ring of the glucose cannot open due to the glycosidic bond, so it's not a reducing sugar and the result is negative. The third sample, containing the sucrose and the citric acid, has reacted. This is due to the glycosidic bond because it can be splitted in acidic conditions. This way, all disaccharides can be splitted into the monosaccharides. The monosaccharides then give a positive result. There are also disaccharides that are reducing sugars. An example is lactose or milk sugar. Here the ring of the glucose is able to open even though a glycosidic bond is present, so an aldehyde group is provided. In the Fehling's test, the following reactions take place. The copper ions are reduced from the oxidation state of +2 down to +1, which causes copper 1 oxide to form and precipitate out. As an example, an aldehyde is used, which is oxidized to a carbonic acid in the reaction. This is deprotonated due to the basic conditions. This was the Fehling's test for reducing sugars and aldehydes. I hope you enjoyed. Please بعد مشاهدة الفيديو لاحظنا بأنه reducing sugar react with Fehling test and form colored precipitate, but non-reduced sugar not react with Fehling test and no form colored precipitate, such as sucrose,
هو not react with فهلنج test. التيست تيوب اللي تحتوي على السكروز ما صار تفاعل بيها، بقت المحلول نفس اللون وهو لون فهلنج تيست، ولم يتكون راسب ملون. المحاضرة القادمة إن شاء الله أشرح السكريات الثنائية وبعض تفاعلات الكاربوهيدرات. Thanks for listening to me، وأمنياتي لكم بالنجاح الباهر.